లిబర్టీ అఫేర్స్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రతి శనివారం ఈ కార్యక్రమం సాయంకాలం 6:30 ప్రాంతంలో చేస్తాను. ఈ వారం కాస్త ఫార్మాట్ మార్చాము. ఐ హావ్ బీన్ వాచింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ పాడ్కాస్ట్. అమెరికాలో పాడ్కాస్ట్ ఐ టిపికలీ వాచ్ అండ్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ డూయింగ్ ఇట్, అండ్ ఐ థాట్ మన ఇక్కడ కూడా ఒకసారి ఎఫర్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని. ప్లస్ ఈ వారం ప్రత్యేకంగా ఫ్రీ స్పీచ్ మీద నేను చేసిన పోస్టులు కానీ వీడియోలు కానీ చాలా మంది విమర్శించారు. దెర్ హ్యాస్ బీన్ అ లాట్ ఆఫ్ పుష్ బ్యాక్. ప్రత్యేకంగా సాక్షి టీవీ ఛానల్ యాంకర్ కొమ్మినేని అరెస్టుని వ్యతిరేకించడాన్ని చాలామంది విమర్శించడం జరిగింది. దాంతోపాటు విమర్శలకి హద్దులు ఉండవా, అదుపు ఉండదా, ఏదంటే అది అనొచ్చా అన్న వాదనలు రావటం జరిగింది. అండ్ దే ఆర్ జెన్యూన్ క్వశ్చన్స్. కాబట్టి భారతదేశంలో వాక్ స్వాతంత్రం, భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, దీని మూలాలు ఏంటి? నైతికంగా ఒకటేమో చట్టం, నైతికంగా ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదు, స్వేచ్ఛావాద సిద్ధాంతాల కోణంలో ఈరోజు మాట్లాడదామని మిత్రులు, దే ఆర్ మై ఫ్రెండ్స్, ఫెలో లిబర్టేరియన్స్ అంటే వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకి విలువనిచ్చేవాళ్ళు, ప్రభుత్వ భూమిక సమాజంలో అతి తక్కువగా ఉండాలి, చట్టాలు తక్కువగా, పన్నులు తక్కువగా ఉన్న సమాజం అభివృద్ధి చెందుతుందని నమ్మేవాళ్ళం, మనిషి ఇతరులకు హాని చేయనంత వరకు, భౌతిక హాని చేయనంత వరకు తనకు నచ్చిన విధంగా జీవించే హక్కు ఉండాలని నమ్మేవాళ్ళం. ఈరోజు నాతో పాటు అజయ్ మల్లారెడ్డి ఈజ్ దేర్. వీ హ్యావ్ బీన్ అసోసియేటెడ్ ఆల్మోస్ట్ మోర్ దాన్ ఎ డెకేడ్. అండ్ దెన్ కార్తీక్ ఈజ్ అనదర్ డియర్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైన్, సిమిలర్ అసోసియేషన్. కార్తీక్ కాకపోతే యుఎస్లో ఉన్నాడు, టెక్సస్లో. సో ఐఎమ్ హ్యాపీ హీ జాయిన్డ్. అండ్ అజయ్ ఈజ్ ఏ రెస్టారెంట్యూర్. ఈజ్ ఆల్సో ఏ షెఫ్. హైదరాబాద్లో రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ వైజాగ్ అండ్ బెంగళూరు ఆల్సో. బట్ ఈజ్ ఏ స్టాంచ్ లిబర్టేరియన్. అదేవిధంగా ఏబి వెంకటేశ్వరరావు గారు జాయిన్ అవుతా అన్నారు. ఆయన బిజినెస్ మీటింగ్లో ఉన్నారని వాళ్ళ ఇంటికి ఆయన ఫోన్ ఎత్తలేదు. సో ఐ కాల్డ్ హిస్ హోమ్ అండ్ హీ మే జాయిన్ బికాస్ కాసేపు ఉంటాం మేము ఇక్కడ గంటన్నర. అండ్ విల్ థింక్ వెదర్ వీ కెన్ టేక్ ఫోన్ కాల్స్ ఆర్ నాట్. నెంబర్ అయితే వీ హ్యావ్ పుట్ అప్. యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ అ లైవ్ కాల్ 8074345982. చర్చ ఎట్లా సాగుద్దో అండ్ వెదర్ వీ కెన్ టేక్ కాల్స్ ఆర్ నాట్, విల్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. ఓకే. హలో కార్తిక్, హలో అజయ్. So ఈరోజు షో, యాజ్ ఐ ప్రిపేర్, ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఎట్ హౌ our fundamental rights have come about when the constitution was being drafted under the leadership of Ambedkar. So from I think 1948 to 1950 they had this constituent assembly with around 220 members, if I remember correctly, and they were voting up, voting down, and discussing and making changes and whatnot. సో 1948 to 1950 when మన రాజ్యాంగం మొదట వచ్చినప్పుడు a lot of restrictions on freedom of speech that exist today were not there, especially in terms of decency, morality, ఇట్లాంటి వాటి మీద చాలా ఆంక్షలు లేకపోయాయి. అండ్ however several members have brought up the discussion about including restrictions to free speech. ప్రత్యేకంగా వచ్చిన సలహాలు ఏది రాజ్యాంగం రాసేటప్పుడు was about decency, morality and inciting public to violence. వీటి మీద ఆంక్షలు పెట్టాలి అనేది ఆ రోజు రాజ్యాంగ రచించేటప్పుడు జరిగిన చర్చల్లో భాగంగా అంబేద్కర్ వాజ్ బిటర్లీ అపోజ్ టు ఇట్. అండ్ యాజ్ యు సెడ్ అజయ్, వాట్ వాజ్ ద బుక్ you were mentioning? That was a great... Yeah, it is called the 16 Stormy Days by 16 Stormy Days. Yeah, 16 Stormy Days. But 16 Stormy Days was about First Amendment. It's very interesting. Yeah. If you look at between 1948 and 1950, it was communists who were opposing it. These restrictions, because they are quite wary of Nehru
and what he would use it as a power. They were actually, worried about Nehru's dictatorial tendencies. So free speech మీద restrictions అనేది they were not in favor of it. And funnily, the first one that went through did not have restrictions on free speech. I'm just trying to find where it is. Incitement to an offense, public order, and friendly relations with foreign states, anything that affects, is what I think is the amendment that came after. But as it is, 19(1)(a) did not have restrictions on speech. 19(1) did not have restrictions on free speech. If you look at, trying to get the text. Yeah, if you look at the text, right, I mean, it's quite clear. Where is the 19(1)(a)? It's when you want it, it's so hard to get. The first one, I think, was freedom of speech. Text of 19. The original one was, it just said all citizens shall have right to freedom of speech and expression. And later on they added the reasonable restrictions clause in the interests of the security of the state, public order and morality, and all the other things that they have actually added. So the original one was reason only if it was the interests of the security of the state, public order or morality. That was the only thing. Right. But later on they added security of state, friendly relations with foreign states, public order, contempt of court, defamation, incitement of offense. I think they've added more clauses with the next 19(2). Yeah, so 19(1) is, the first one is, so they have 6 provisions in there. Freedom of speech and expression, right, which means వాక్ స్వాతంత్రం తెలుగులో. Assemble peaceably without arms, form associations or unions or cooperative societies, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, which actually excluded Jammu and Kashmir and some of the northeastern states. They had an exception. To practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. Right? So I think those were the first ones. So and when they were drafting the first constitutional amendment, they wanted some of these public order, decency, morality, and friendly relations with foreign states, and those clauses they wanted to add. And they've consciously struck down. And in fact, they are talking about freedom of speech in the US. Fascinating enough, if you look at the freedom of speech constitutional right in the US, it doesn't say the citizens of the US have a freedom of speech. It says the Congress does not have a right to restrict freedom of speech. So the constitution in the US was restricting the government. If you know what I mean. It's a very fundamental difference in the way we look at rights. Right. There they're looking at rights as to be natural, and they're restraining the government. Here we are defining everything as what the government of the constitution is giving people rights. So Right. I think it's a difference in approach. Congress shall make no law abridging the freedom of speech or of the press. That's the constitution. Nothing to do with people. So the US, when the constitution was being drafted, I think they had a lot of skepticism for the government. ప్రభుత్వం మీద చాలా అనుమానాలు, ప్రభుత్వం ప్రజల హక్కులు హరిస్తుంది, ప్రభుత్వం ప్రజల భావప్రకటన స్వేచ్ఛ హరిస్తుంది అన్న అనుమానాలు I think have been there because of their experience, right? Because they just fought against the British, and Britishers have put a lot of restrictions on Americans' freedom of speech. They were not allowed to publish freely, they were not allowed to speak freely, they were not allowed to criticize the government freely. Anybody who does that were sent to jail. So they have seen the tyranny of the government in the United States, and then accordingly they drafted the constitution, which is probably, as far as individual rights go, vyaktagata swecha, are most free in the world. I mean, the kind of freedom of speech constitutional, the freedoms that people enjoy are so broad. So, whereas India, funny enough, we also suffered under the same British rule.
we also had, the same constitutional restrictions. Yet we chose a path that is very different. And if you read the text of the discussions that have happened in the parliament, they actually were talking about the freedoms that exist in the United States. But they were saying, oh, India is so different. ఇప్పుడే మనకు స్వాతంత్రం వచ్చింది, ఇన్ని హక్కులు ఇస్తే దేశంలో హింస జరగవచ్చు, అల్లకల్లోలం కావచ్చు, మత కలహాలు రావచ్చు, ఇట్లాంటి అనుమానాలు వ్యక్తపరచడం జరిగింది. But they were very bold. The first version of the constitution, I think, was very bold. In 1950 that was approved. In no time Nehru destroyed it, as you know. I think, when was it, Ajay? I think a year and a half after. That was మొట్టమొదటి. That's the whole point. Within 16 stormy months, no? So he didn't even want to wait for the election. So I mean, this was not an elected government. It was a transitional government. But Nehru was in a huge hurry to get this done because he found that his ability to detain political opponents, or he was detaining communists, he was locking them up. And the case actually which went to the court is Romesh Thapar versus the state of Madras. So there was a left-leaning magazine in Madras, Chennai now, and he wrote something that obviously the Nehru government didn't really like it. So he tried to arrest them, and then it went to the court, and the court looked at Article 19(1)(a), and it said, does the arrest by the Nehru government violate the provisions of the article? And the court ruled in favor of Romesh Thapar. It said the government had no right to stop him. And in fact, there was a law called Madras Madras Maintenance of Public Order Act, which was enacted in 1949. And according to that, this guy was kept in jail. And then the Supreme Court ruled that the law itself, the Madras Public Order law itself, is unconstitutional. And it said freedom of press is an integral part, and therefore he was let out. And because of that, Nehru was obviously very upset. And a similar case was also there was another not right wing. It was like a Hindu magazine that was called The Organizer, which was very strongly critical about this thing. I think it was called Brij Bhushan. The editor was Brij Bhushan. This was an RSS-run magazine. And again, they used the Public Safety Act, and they actually asked them to give the government all advance notice of whatever they were going to write. So again, these people went to court, and again the court said, obviously it is not justified, violation of free speech. And back then, see, friendly relations with, because what Nehru was saying is it would affect friendly relations with foreign states and public order. These were not grounds under the original article. It was like relatively very free. So Nehru was running out of ways in which he could control the opposition or whoever he felt was dangerous. And then immediately they started working on trying to abridge the rights of granted in the constitution. And he wanted to do it before the elections happened. So he was in a rush. And unfortunately for the Indian public, it went across. And now we are all seeing the consequences of it on a day-to-day basis. Every other day, somebody is arrested for saying something. And, we always have to live under a fear when we're saying something, who will come and arrest us because somebody didn't like it. Right. And I'm looking at one of the quotes of Nehru in the parliament. Every freedom in the world is limited. The press cannot have it both ways. No balance and freedom. Shyam Prakash Mukherjee, I think he was one of the bitter opponents, and he said, you are treating this constitution as a scrap of paper. Is what they said. And most of the country opposed it, other than Nehru. Within Congress party also few people have opposed it. And it's a 16-day marathon, but that sealed India's fate in terms of free speech, I felt. Absolutely. I mean, we have become a country of snowflakes, right? Everybody, Kulan ante offensive, religion offensive. You can't support an enemy state, you can't praise an enemy state, you can't even carry a flag of an enemy state. So, somebody recently in WhatsApp, I think, they had a flag of Pakistan and they arrested him. So now it is so broad, anything can be deemed, it's very subjective now. Anything can be deemed as offensive and defamative. So, they'll
take people to court, and this is how it's going. But the funny thing is, I'm sure you noticed, in Allahabad High Court issued summons to Rahul Gandhi for defamation. And the allegation is that he's insulted the military. So Rahul Gandhi, as you know, has done Bharat Jodo Yatra. Right? In Bharat Jodo Yatra, in one of the speeches, atanu annadi entante, China, I think 2,000 kilometers, square kilometers of Indian territory it has occupied. భారత భూభాగంలో 2,000 కిలోమీటర్లు ఆక్యుపై చేసింది. ఆ క్రమంలో 20 మంది భారత జవాన్లు చనిపోయారు. 20 members of Indian Army have died. Apparently that's offensive, somebody defamative. Defamative to who? The Indian military. They've issued summons and they said he should present in the court. So now the issue of defamation has become so broad, it's very troubling. It is very troubling. But the examples around the world, I was just trying to see what are some of the funny instances of how far these tyrannical governments will go in terms of stifling free speech. In China, I'm just going to give you a few examples for you to brood over. Winnie the Pooh, right? The bear has been banned because apparently there have been some memes comparing Xi Jinping to Winnie the Pooh. Yeah, because he looks a little bit like that. They make the memes, and he's very offended by that. So right. A lot of people. Why is my meeting ending in? I am on. Okay, I'm sorry. It says, "Jeez." I don't think our fellow is logged in. Just give me 1 second. I think this Zoom has not logged in. We may get cut. Let me quickly log in and see. I think it might recognize as logged in. We are doing it for the first time, right? So, yeah. Let us hope it recognizes. Okay, I hope it recognizes. No, it is still saying you get cut. Okay, I think it will get cut, but we'll reconnect right away. I'll send you another link. Yeah. At the same link will work or no? I don't know. I don't see what happened. I think is when he set this Zoom up, he was not logged in. See, Zoom will let you create a meeting, but it only lasts for 40 minutes. The free version. He had to log in for it to recognize that that is it's a professional account. Anyway, if it gets cut, I'll send you a link right away and we'll jump back on. Okay, so Winnie the Pooh has been banned. I'm just giving you, if you stifle people's freedom of speech, how far it goes. And I did know till I was looking up this for this show today, the word war, yuddham, is banned in Russia ever since the Ukraine war has started. I did not know. Apparently it should be called special military operation. You cannot call it a war. If you call it a war, you'll go to jail. And so since they cannot use the word war, they are saying to say no war, right? So a woman just used 2 words. She wrote TWA2 and words are in Russian, which means no war. You have to figure it out that she meant no war. And apparently she was arrested for that too. And somebody in Saudi Arabia got arrested for not tweeting but retweeting. And she didn't even retweet in Saudi Arabia, but she retweeted in UK for women's rights. And in Iran, they have they've arrested people for singing the song Happy. In North Korea, this is a popular one, right? A lot of people will know. They have haircuts that are approved by the government. You can only get government approved hairstyle.
I think they're like a few hairstyles, and you cannot make fun of Kim Jong Un's hairstyle. So the point being, if we leave the government alone, eventually it will lead to a society. If we give so much power to the government, it will lead to a society where people will not have any freedom to speak. Now, that's one side. Now the question is, where we can talk about is, how far do you go? If you look at what has happened in Andhra Pradesh particularly, to some extent in Telangana also, KCR and Revant Reddy were going at it at each other with vengeance. I mean, like awful language, if you guys remember. And in AP also it was very bad. And social media has taken it to a new level. Then people are asking, okay, you guys are for freedom of speech. Where do you draw the line? Okay, we understand, if you control freedom of speech, if the government starts imposing limits, then, it is a slippery slope where people will lose their freedoms altogether. But how do we balance it with those who abuse that freedom of speech and use the worst possible language against others? Karthik, any thoughts on that? Yeah. సో అంటే నేను అనుకునేది ముందు నుంచి కూడా, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ యుఎస్ ఆర్ ఈవెన్ ఇండియా అండ్ చైనా, అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఫ్రేమింగ్ ఎవ్రీవన్ వర్ లైక్ ప్రో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. తర్వాత ఏమైంది అని అంటే, దే స్టార్టెడ్ టు బ్రింగ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కండిషన్స్ టు దట్. అదే అన్ని చోట్లే ప్యాటర్న్ చేస్తున్నాం మనం, ఒక్క చోటని కాదు. సో అసలు ఎక్కడ బేసిక్ థింగ్ మిస్ అవుతుంది అని అంటే, ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈజ్ నీడెడ్ దట్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. బట్ తర్వాత అది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసే విధానంలో జనాలు దానికి తగ్గట్టుగా ఉన్నారా లేదా, అది ముఖ్యం అంట. అంటే ఒక లైన్ ఆఫ్ లా తీసుకున్నట్టు, లైక్ ఇప్పుడు యుఎస్ కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా ఇట్ బ్యాన్స్ అబ్సీనిటీ అండ్ ఇట్స్ ఎ బ్రాడ్లీ డిఫైన్డ్ టర్మ్. అండ్ వైలెన్స్ క్రియేట్ చేసేది ఏదున్నా సరే అది బ్యాన్ చేయాలంటారు, వర్డ్స్, స్పీచ్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బ్రాడ్లీ డిఫైన్డ్ టర్మ్. ఇప్పుడు ఆ బ్రాడ్లీ డిఫైన్డ్ టర్మ్స్ బేస్ మీదనే అన్ని దేశాలు కూడా మోస్ట్లీ వాటి లాస్ లూజ్ గానే ఉన్నా సరే, బ్రాడ్లీ డిఫైన్ అయినా సరే, అది ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానంలో ఇండియా కానీ, చైనా కానీ, యుఎస్ కానీ 3 different ways లో వెళ్తుంది. అంటే లైక్ చైనా ఈజ్ సమ్ వాట్ మోర్ లైక్, విల్ బి సర్ప్రైజ్, చైనా కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ప్రో ఫ్రీ స్పీచ్, బట్ ద వే ఇట్ బ్యాన్స్ సోషల్ మీడియా యాక్టివిటీ అండ్ ఇట్ censors all kinds of websites. So it took different definition of the same broadly defined conditions. India took different definition and US took different definitions of those same things. So actually what is more important is people should be aware of the benefits of freedom of speech, and there should be a culture around it. That is what helps more than the laws. Like whatever the laws you propose, it only ends up in like wrongly defined by the successors of those like political institutions or whoever. That's what I feel. Yeah. But I Ajay, just want to US. add a small thing here. Yeah, go ahead. Yeah, sorry, just to a little bit add on to what Karthik has said. So the definition of these laws, like, for example, US does not consider obscenity free speech. And if you have an opening like that, immediately I can say anything that I don't like is obscene. Like, for example, there was some old guy who was abusing Revant Reddy on YouTube a couple of months ago, using all choicest of Telugu abuse, and immediately he was arrested. And somebody can say that is obscene. So what happens in a country like US is the Supreme Court itself, when it keeps defining these terms and narrows them down so as to prevent a broad interpretation of that. For example, obscenity, they in the case, Supreme Court has given something guidelines known as the Miller's test. For something to be called obscenity, it has to satisfy 3 conditions. One, it appeals to prurient interest. It depicts sexual conduct in an offensive way. And third one is it should lack any literary, artistic, political, or scientific value. Only if these 3 conditions are met, does something fall under it. And the prosecutions under obscenity in US are so rare
only extends to sexual content which depicts minors and things like that. So the guidelines or even Supreme Court judgments themselves clarify and restrict the broad usage of the term. That's what happens there. But here in India, unfortunately, our courts themselves are quite confused. The foundation on which they are deriving their principles are muddled up. So, and they are also obviously using a lot of their own personal biases, because sometimes the court gives out statements where it seems like they're champions of freedom of speech, and then they'll say you cannot use your word however you want. You need to have some responsibility, and that is exactly what happened recently with the Mohammadabad case, where the judge made a comment like that. So you have to sort of make up your mind as to, are you for freedom of speech, are you not, and then also define very strict guidelines, well defined examples of what is considered as a violation. And as far as how to what extreme we can go, I'm saying, Yep. what is abusing the freedom of speech? I don't see any abuse there. Can Only if you somebody is hold your thought insulted for a by. quick second, because I think we are losing this Okay, connection. I'll quickly end and I'll reconnect. oh, I'll send you the great, link. great. Okay. Yeah. లాగిన్ కాలేదు. ఓకే, లెట్స్ సీ. ఓకే, ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యా. యా, దీనికి వెళ్ళినా
వచ్చింది. So are we live now? యా. Okay, sorry, one second. I'm just like posting it again because I think some people. Okay, so yeah, what I was saying about yeah. Go ahead, Ajay. Should we continue? Yeah. So what I was saying about what is the abuse of free speech? I don't think one there is anything called abuse, and the at least in the U.S. how they have defined it as anything that is inciting violence, and inciting violence is not a very vague term. They have created a very specific term saying it has to cause imminent lawless action. So, for example, if somebody is standing in a street and telling people, let's go attack that group, whoever, maybe a religious group, caste group, and is whipping up frenzy, and you decide that is going to cause an immediate breakdown in law and order right there, and their violence is going to erupt, or somebody is already going and giving a provocative speech saying, go, let's attack them, this in a place where there's already some rioting, things like that are restricted under freedom of speech. Not using abusive words, because they say like sticks and stones will break my bones, but words will never hurt me. So what exactly are these words going to do? I mean, if somebody said something very disgusting about a person, uh, what what physical harm is it causing? And why can't people just ignore it, or if they want they can respond it in the same way? But it's also better say just like let barking dogs bark. Only when you actually give it attention and importance, that person actually gets more power. So there is that as well. Right. So before we got disconnected, we were Karthik, you're going to say something? Yeah. So, like, in my opinion, I would see that part as well. Like Miller's test law, prurient action, that which appeals to the average person, అనేది broad term, and what is sexually offensive, అనేది broad term, and what causes imminent lawless action, inciting violence, is also a broad term. Like in India, you can cause imminent lawless action by the crowd without even like putting out a call for action. Like you just need to hurt their feelings, be offensive, and that it may lead to any kind of violence. So like నాకు ఇవి కూడా యాక్చువల్ గా బ్రాడ్ టర్మ్స్ అనిపిస్తున్నాయి in my opinion. That's what I was about. And a lot of times courts say community standards also. See, because community opinions and feelings often change. So the question becomes, how do we define? And ఇప్పుడు వచ్చిన కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే there is so much confusion. What is obscene? What is indecent? What is insulting to people? What is legality? What is illegal? Right? Just as an example, ఈ వారం జరిగిన పెద్ద కాంట్రవర్సీ ఏంటంటే సాక్షి ఛానల్లో there was an anchor and a guest. Anchor was comedian. Welcome, Rao garu. Thank you. Yeah. So the issue was, what he said something objectionable. He said, the Amaravati area is a capital for prostitution, is what he said, and obviously it is offensive, it is wrong, it is unacceptable. I mean, all of those, everybody agrees. There is no question about that. But they arrested the anchor and the guest. Guest later, anchor first, and in fact, anchor didn't even say it. People were offended. People felt insulted, especially people who live in that area thought it was offensive and insulting and derogatory and defamatory, all of those things. But naakuna confusion ante at what point is it defamatory? I mean, is there some words? I think US also has some definition for words, what words can be used, what cannot be used. There's a lot of confusion. I think, Ajay, before we went into that break, you are saying courts were so inconsistent. Yeah, Remember? absolutely. In India, the courts are super inconsistent when it comes to even freedom of speech. I need to look up that order recently. I don't know if it's Supreme Court or High Court, which said, okay, if you don't like it, don't watch it, is what they said. That's a beautiful thing. It was recent. I mean, I think it's less than a year. Somebody said, it was about but some TV series or something. I think it was about a TV series or a movie or something. right. They said if you don't like it, if you find it offensive, don't watch it. It's the end of the story. That's a beautiful thing that they've said. But then they're not consistent. Then why did you ban, satanic verses? Why did you ban any number of books and movies and whatnot? Right? M.F. Hussain paintings were banned. A lot of offensive things were banned.
So, but the same principle is not applied, and people are saying, how could you, how could you go by the court case? See, Supreme Court yesterday, in its order, has said, we cannot stifle the anchor's freedom of speech, and gave him a bail. But when they give bail, when they agree with what people are saying, the same Supreme Court and the same courts in the past have found objection to it. So there's a lot of confusion, but this creates a kind of a fear. Did you follow the recent? Did you follow the recent Kamal Hassan issue? Where Yeah, he said The Kannada came from Karnataka. Tamil. Yeah, the Tamil and Karnataka. Again, same thing, right? Same thing. He said, Karnataka was born from, Tamil language. So, and then people are offended. This is what I'm saying. We've become a country of snowflakes now, and everything is offensive to somebody or the other. Like, I feel it is okay when people are were offended, but when he went to court to get his movie released, the court asked for an apology. That's ridiculous. What law says that you should apologize? Raugar, you are aware of this story? Kamal Hassan story? Should I quickly brief you? No, yes. I am very well aware of the story. More than what Kamal Hassan did, what the High Court judge said from the bench was created more controversy and more discussion. Yeah. The judge said, how can you say that? How can you say what you said? On what basis? Now, for the judge, he is the judge to ask on what basis he spoke. That we need archaeological evidence or epigraphical evidence to Kamal Hassan to back up this thing. He went to the High Court of Karnataka seeking protection for his upcoming movie, saying that there is likelihood of some hooliganism in the theaters when his movie released. But finally, I think the court did not give any protection to that movie, and that movie did not open. It did not release in the entire Karnataka. So, since I joined late, I would like to briefly ఈ ఇష్యూ గురించి రెండు కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నాయండి. ఒకటి ఏంటంటే వెదర్ అఫెన్సివ్ స్పీచ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ బాడీలీ అఫెన్స్. కొట్టడము తిట్టడము ఒకటేనా? మిమ్మల్ని ఎవరైనా కొట్టినప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ అ రైట్ టు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్, రైట్? మిమ్మల్ని ఎవరైనా కొట్టినప్పుడు యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్. తిట్టినప్పుడు కూడా మీకు యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ ఈజ్ ఎ జ్యూరిస్ప్రుడెన్షియల్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ క్రిమినల్ లాలో కొంచెం ఇది సమాధానం ఉండదు. Philosophically, libertarians held the view that speaking something which may be offensive to somebody is not the same as, for example, slapping somebody. Get the point? So, Yep. bodily crime, speaking somebody's mind is not a crime per se. But then, even in the US, which has got its First Amendment protecting freedom of speech, later on they also imposed certain restrictions based on what they called the community standard. Adi okay. Adi second question. What kind of speech is allowed and what kind of speech is not allowed, and who gets to decide that? What kind of speech becomes punishable offense? What kind of speech becomes freedom of speech? Does it depend on the judge? Does it depend on the community? Is community a concrete entity, or is it just an abstract notion? What is a community standard is not written on any notice board in the community. It is what is perceived to be the community. Now, who gets to decide what is the community standard? This is one full area of discussion for us. Right. What is free speech? Where does it stop? This is Right. one question. Second question which I want to bring to your attention is, being an ex-police officer,
This is what is more important to me, used to be more important to me. Bodily offenses, murder, hurting somebody, breaking somebody's head, they are all bodily offenses. They are crimes. We call them crimes. And a man has right to self-defense in a case where some crime is being committed against. ఎవడన్నా మన తలకాయ పగలగొట్టడానికి వస్తే యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. అవసరమైతే మీ మీదకి వచ్చినట్టు తనడానికి కూడా మీకు హక్కు ఉంటుంది. This is as far as the bodily offenses are concerned. Now, speech offenses, so-called speech offenses, are they to be treated on par with bodily offenses? ఎగ్జాక్ట్లీ. బాడీలీ అఫెన్స్ రావు గారు, దెర్ ఇస్ నో కన్ఫ్యూజన్. మీ మీద దాడి చేయడానికి ఎవరిని వస్తే మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవచ్చు. సో ఇమ్మినెంట్ థ్రెట్ అంటే వాడు కొడతాడా అక్కడ కొంత అంబిగ్విటీ ఉంది, నిజంగా మిమ్మల్ని హర్ట్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది. బట్ ఓకే, అది పక్కన పెడితే, బట్ జనరల్లీ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ క్లారిటీ, రైట్? మీ మీద ఒక కత్తి తీసుకొని మీ మీదకు దాడి చేయడానికి వస్తున్నాడండి, యు ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు యూజ్ అనదర్ నైఫ్ అండ్ డిఫెండ్ యువర్ సెల్ఫ్. Correct. Speech becomes very vague. Yes, it becomes very vague. So somebody speaks something, somebody gets offended. There are two parties here. Who is right? It has to be decided by a third party. Whether it is indeed offensive or not, it has to be decided by a third party. The third party can be an observer or a judicial officer or an executive officer, whatever. So until the third party decides on whether what you spoke constitutes a crime or not, until then you are free to speak and the other fellow is free. I mean, he has to keep getting offended. There is no other option for you, because it's, after all, it's not a bodily offense. నీ ప్రాణాలు ఏం పోవట్లేదు, నీ రక్తమే గారిపోవట్లేదు, అయితే నీకు నిద్ర పట్టదు ఆ టెన్షన్, ఇంత మాట అనేసాడు ఏంటి అని. కానీ వాడు అన్న మాటకి అనడానికి వాడికి హక్కు ఉందా లేదా అని తేల్చాల్సింది మూడేవాళ్ళు కదా, కోర్టు కదా. కోర్టు తేల్చాల్సి అన్నప్పుడు ఓకే, కేసు పెట్టుకుని అసలు అది అఫెన్సివా కాదా అని తేల్చిన తర్వాత వాడికి శిక్ష వెయ్యి. అంతే తప్ప ఇప్పుడు వాడిని బాడీలీ అఫెన్స్ లాగా వాడిని రిమాండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా, 14 రోజుల పాటు 28 రోజుల పాటు జైల్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందా అనేది ప్రస్తుత కాంటెక్స్ట్లో డిబేటబుల్ ఇష్యూ. Okay, legality aside, morally I find it very objectionable. Morally, see, whether it is legal or not, I think is to be debated. And they were using all kinds of sections. I'm going with Komineni Krishnaraju case. The court itself has remanded them to 14 days for what has happened. And I found deeply troubling the court's order. ఎందుకంటే అసలు అంత పెద్ద లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూ ఉంది. మీరు అన్నట్లు పీపుల్ సెన్సిబిలిటీస్, రైట్, వాళ్ళ మనోభావాలకి ఇబ్బంది కలిగింది. కానీ దాని కొరకు ఇప్పుడు కోర్టు శిక్ష వేసి నేరం చేశాడు అని చెప్పి శిక్ష వేసి జైల్లో వేయటం ఒక ఎత్తు. దానికి ముందే ఇప్పుడు రిమాండ్ ఈజ్ సంథింగ్ వేర్ దే ఆర్ ఈదర్ ట్రైంగ్ టు ప్రివెంట్. ఇప్పుడు జైల్లో వేసి అరెస్ట్ చేసిన వ్యక్తి దర్యాప్తుకు అడ్డుపడుతుంటే అతన్ని వేయొచ్చు లోపల. బట్ ఇన్ దిస్ కేస్ దట్ వాజ్ నాట్ దేర్ అండ్ ఐ ఫౌండ్ ఇట్ వెరీ ట్రబ్లింగ్. బట్ మీరు చెప్పింది ఐఎమ్ అబ్సల్యూట్లీ ఆన్ బోర్డ్. రైట్, ఎదుటివాడికి ఎటువంటి భౌతిక హాని, దెబ్బ తగలినప్పుడు హాని జరగనప్పుడు మనం 1-2 సార్లు ఆలోచించాలి అరెస్ట్ చేయడానికి. బట్ దెన్ ద క్వశ్చన్ స్టిల్ ఈజ్, మన రాజ్యాంగంలో ద రెస్ట్రిక్షన్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆన్ ఫ్రీ స్పీచ్. Okay, 19(1) gives us a lot of rights, free speech, expression, peace, assemble peaceably and so forth. 19(2) puts restrictions. ఇందాక మీరు రాకముందు మేము మాట్లాడుకుంది ఏంటంటే ఆర్టికల్ 19(2) నెహ్రూ గారు ద వెరీ ఫస్ట్ రాజ్యాంగానికి తీసుకొచ్చిన సవరణ వాక్ స్వాతంత్రానికి తాళాలేయటం, తాళం కాకపోయినా ఎక్కువ ఆంక్షలు పెట్టడం. అండ్ హీ సేస్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆన్ ద ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ దీస్ రైట్స్, ఏది 19(1)లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్కి, ఇన్ దీస్ ఫాలోయింగ్ కేసెస్: సావరెంటీ అండ్ ఇంటెగ్రిటీ ఆఫ్ ఇండియా, మనం దానికి పెద్ద అభ్యంతరం చెప్పాం. సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్, ఓకే ఫైన్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ క్యాన్ బి డిఫరెంట్. సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ద స్టేట్కి భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ అడ్డుకోవటం పర్వాలేదు. ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్స్ విత్ ఫారిన్ స్టేట్స్ కొంచెం హార్డ్ టు కాంప్రిహెండ్, బట్ అది కూడా పర్లేదు. నౌ ద నెక్స్ట్ 2 ప్రత్యేకంగా or 3 I found or 4 found to be very troubling. Okay, I'll go through them.
మొదటిది పబ్లిక్ ఆర్డర్. ఒకవేళ మనం మాట్లాడింది సమాజంలో కానీ ఒక నగరంలో కానీ హింసకు దారి తీస్తే మనం ఏం మాట్లాడాలనేది ఇమ్మెటీరియల్. ఇఫ్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ పబ్లిక్ ఆర్డర్, దెన్ యూ లూజ్ యువర్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్. అండ్ వీ కెన్ గో త్రూ ద వన్ ఎట్ ఎ టైమ్. రెండోది డీసెన్సీ ఆర్ మొరాలిటీ, రైట్? డీసెంట్ మోరల్ కానప్పుడు కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ని మీద ఆంక్షలు పెట్టవచ్చు. నెక్స్ట్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్. ఇవాళ రకరకాల ఈ ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి, తీర్పులు వస్తున్నాయి కోర్టుల నుంచి. సరే, తీర్పును విమర్శించవచ్చు, జడ్జిల మీద అవినీతి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి, కానీ జడ్జిలు ఏమనలేమంటారు. జడ్జి గారు వ్యక్తిగతంగా జడ్జి గారి మీద ఎటువంటి విమర్శ చేయలేం, దూషణ కాదు, విమర్శ కూడా చేయలేం. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ బికాస్ కాన్స్టిట్యూషన్ హెస్ గివెన్ దాట్. ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ డిఫమేషన్ ఆర్ ఇన్సైట్మెంట్ టు ఎన్ అఫెన్స్. ఐఎమ్ ఓన్లీ వండరింగ్, ఐ మీన్ హౌ, ఒకటి ఓకే మనం రాజ్యాంగబద్ధంగా పనిచేయాలి కాబట్టి we should not break the law. But how do I know if I say something public order will be compromised? నేను అన్న వాక్యం ఇప్పుడు కమల్ హాసన్ అన్నాడండి, కన్నడ భాష తమిళ భాష నుంచి ఉద్భవించింది అని. మూలాలు, ద మదర్ ఆఫ్ కన్నడ లాంగ్వేజ్ ఇస్ తమిళ్ లాంగ్వేజ్ అన్నాడు. సో జనాలు పోయి బస్సులు అద్దాలు పగొడితే అది కమల్ హాసన్ తప్పెట్లా అవుద్ది? You promised to come one thing at a time, no? Why don't you come? Yeah. So the first one is that the first, see the sovereignty and of the country. See what I'm saying is sovereignty and integrity of India. Okay, అది యాక్సెప్ట్ చేద్దాం అంటున్నాను. దాంట్లో మనకు పెద్ద దాన్ని కూడా అసలు how is sovereignty affected by freedom of speech? If you advocate, let us say, if you advocate that a state like Jammu and Kashmir should secede, కాశ్మీర్లో ఉన్న వాళ్ళు మేము మాకు స్వతంత్ర భారతదేశం కావాలంటే అది రాజ్యాంగ పరంగా ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. Right? That's what the constitution says. Because when you demand to secede from a country, it is against the constitution. So you cannot say that in India. That itself is questionable because that's an opinion. Somebody can express an opinion. Expressing an opinion need not be stopped. Actually. So మీరు morality మాట్లాడుతున్నారు. Okay, for example, I'll take the same example. Somebody says we want Akhanda Bharat. We want Pakistan to be included and Afghanistan to be included. గంధర్వ దేశం కూడా మనలో కలిసిపోవాలి, శ్రీలంక, నేపాల్ ఇవన్నీ కూడా మనలో కలిపేసుకోవాలి అని అంటే దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆస్కింగ్ ఫర్ చేంజింగ్ ద బోర్డర్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. ఇస్ ఇట్ నాట్? దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ secession. Interesting angle. They are asking for changing of the borders. That means the integrity of the country is threatened. So further integration is okay, but disintegration is not okay. Now Nagaland was integrated into India. I am sure there must have been a lot of people who advocated for it at that time. For example, Goa was integrated into India right in 1960s. So you change the border. There was an agitation in Goa for joining India by locals. So just because you are asking for change of the borders of the country, by itself does it become objectionable and unconstitutional? It is. I mean, as it is defined in the Constitution, it is. That's right. So it is something to be debated and it is open to discussion. That's what I'm saying. It is not a priori fact. It is not. It is not. However, ఈ రోజు మీరు భారతదేశంలో నా రాష్ట్రం ఈ దేశం నుంచి విడిపోవాలి అనేది చట్టరీత్యా నేరం. రైట్? దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సెయింగ్. కాదా? నేరం, చట్టరీత్యా నేరం అంటారా? యా, బికాస్ వాట్ ద ఇట్స్ సేయింగ్ secession. Yeah. Secession. It imposes reasonable restrictions on the exercise of the right in the interest of sovereignty and integrity of India. Right? So the next one, sorry, go ahead. This itself is not a self-evident truth. It is actually, it should be made open to discussion. That is what
I am proposing as a libertarian. We'll go to the next point. I will not further dwell on it. Yeah. Al- Okay. Also, I just want to add one small thing regarding the friendly relations with foreign states. So the reason the Nehru put that statement is because of the Brij Bhushan case, in which the RSS magazine was writing a lot of things against Pakistan and against Islam, and Nehru wanted to clamp down on that, and that is why he put the thing saying damaging India's relation with its neighbors or foreign states basically. So basically, he was worried about relations between India and Pakistan. Today, It you have was people saying all sorts of things about Pakistan. You think anybody is going to be arrested with respect to that? And we didn't have any friendly relations with Pakistan even back then. They attacked us immediately. So it's right. pretty ridiculous. Apparently, he was having a good equation with Liaquat Ali Khan, Yeah. who was ruling Pakistan back then, and they are trying to reach peace, and he was worried that this would violate that. But what I found Second amusing point, was Nehru was changing constitution as if he was making laws. Yeah, he was like Anything a that king. He was like change this, change that. So because they had that kind of majority back then and that kind of power. he was not elected. And the thing is, he was not elected. So this was not Yeah, an elected. it was not elected as of that. But the Constituent Assembly members, I thought, were elected members, not for like a parliament, but for the Constituent Assembly. no, The no, they were not 220 members. elected for constant. They were not elected for a constituent assembly. They were elected for the National Council, as per Government of India Act 1935. That council was converted into a constituent assembly. Right, but these were not appointees. The people were They were representing. not appointed. Yeah. Right. So the second one was the security of the state. The first one includes the friendly relations with the government. No, the first one is sovereignty and integrity of India. The second one is security of the state. Okay. So how does it affect security of the state? Anything you say, if it affects the security of the state, you don't have a right to some of these fundamental privileges that the Constitution has bestowed on you. Wow, yeah, what could you be saying to affect the security of the state? I mean, after we're spending billions in defense, we have like an army, tanks, missiles, everything, and some guy sitting on Facebook or writing something is not going to change the security. If it is, why are we paying so much taxes? And what is the point of all that? Can we think of an example where free speech can adversely affect the security of the state? Yeah, I'll look something quickly up. But Rahul Gandhi recently was summoned by Allahabad High Court for saying China has occupied 2,000 square kilometers of Indian territory, and I think 20 soldiers were killed in the process. They found that offensive, and I don't know if that comes under security of the state. No, it can't. It can't come under security. It was defamation. They put it under defamation, by the way. Yeah. But it is true that China has actually taken over some territory there, and it's a well acknowledged fact. So somebody saying that being arrested is also, I mean, if it is not, the government should allow open debate and say, this is the map, this is the proof. But we know that in the last many years, there has been like systematic intrusion by the Chinese forces. In fact, that actually is threatening the integrity of the state or our border. So speaking on that is actually, throwing people in jail for that is actually very ridiculous. Yeah. Okay, let's go to the next point. Next one was, so security of the state, the definition is insurrection, waging war against the state, terrorist activities, assisting enemy countries. So it will be something like, Naxal activity or Like- Kashmir terrorist And I'd activities. like to ask a doubt. There are all crimes per se. How do they come into free speech? If your speech incites people to an insurrection or incites them to wage a war against the state, leads to, I think Naxal movement is another one, it's anti-state. Okay, it's actually absolutely gray area. And apparently UAPA is based on this.
So a communist leader, Gopalan, was detained under the Preventive Detention Act, and that act is compliant with 19.2. I think these are some of these articles, laws that have come into force are based on that. They're Enabled by 19.2 and this particular clause. Yeah, okay. Yeah, So probably and the next one was this. yeah, the next one was the friendly relations that Ajay was talking about. Yeah, so this is again a very dicey situation. Friendly relations with foreign countries, right? Yeah. Now today, a lot of people are commenting against Trump. A lot of people are commenting against Israel's war and all that. So does it mean that nobody should comment against foreigners? We don't know which country is friendly with us, which is not. No, but you're bringing up, we can't see your video, Raugar. Yeah, I deliberately cut the video. Okay. This is where the confusion is. This is what I was talking about the earlier also. See, భౌతిక దాడి మీ మీద ఎవరైనా చేస్తున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా మనకు తెలుసు. When it comes to restrictions on freedom of speech, there is a lot of confusion. ఈ చట్టాలు ప్లస్ కోర్టులు ఇచ్చే తీర్పులు మన స్వేచ్ఛగా మాట్లాడటానికి దే ఆర్ నాట్ ఎనేబులింగ్. ఇంకా దే ఆర్ మోర్ రెస్ట్రిక్టివ్ దాన్ క్రియేటింగ్, దే ఆర్ నాట్ క్లారిఫైయింగ్ ఇట్, దే ఆర్ మేకింగ్ ఇట్ మోర్ మర్కీ. స్పష్టం చేయటం కాదు, దాన్ని మరింత గందరగోళం చేస్తున్నాయి. ఏం మాట్లాడవచ్చు, ఇవాళ నా పరిస్థితి ఏంటంటే ఎవరో ఒకరు చెప్పండి బాబు ఏం మాట్లాడాలో ఏం మాట్లాడకూడదో లిస్ట్ అని ఇస్తామండి, ఈ పదాలు ఉండకూడదు అని. అండ్ ఐ డోంట్ నో, రైట్? అండ్ పీపుల్, టు జస్ట్ గివ్ యూ కొమ్యూనిటీ కేస్, పీపుల్ ఆర్ సెయింగ్ దిస్ ఈజ్ ఫెంటాస్టిక్, వన్ గ్లోబలైజ్ చేశారు, ఇంకెప్పుడు మాట్లాడి ఇంకా అట్లా పిచ్చి పిచ్చి కానీ. నో, అదర్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ ఫియర్ఫుల్. నవ్ ఎవ్రీబడి టాక్స్, బీ వెరీ కేర్ఫుల్ అబౌట్ టాకింగ్. సో మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే మన స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు అంత కోల్పోతాం. దట్స్ రైట్. ఇంకొకటి మీరు అన్న దాంట్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఐ వాంటెడ్ టు ఎంఫసైజ్. ఏదైనా కానీ మాట్లాడిన తర్వాతే గొడవ అవుతుంది కదా. సో వెదర్ దెర్ ఇస్ అ డిస్టర్బెన్స్ టు పబ్లిక్ ఆర్డర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఆఫ్టర్ ఫ్యాక్ట్. రైట్. సో హౌ డు ఐ నో a priori whether it is going to incite violence or not? Right. And that goes to the next section of 19.2, public order. సో మీరు అన్న మాటల మూలంగా హింస చెలరేగితే మీ తప్పు అవుతుంది కదా. నాకు ముందు ఎట్లా తెలుస్తుంది? దట్ వాజ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ దట్ క్వశ్చన్. మరి ఇంతమంది మేధావులు కలిసి రచించిన రాజ్యాంగాలు ఇవి. ఐ మీన్, ఇఫ్ ఎ కామన్ మ్యాన్, సంబడి లైక్ మీ, సో కన్ఫ్యూజ్డ్ అండ్ వీఆర్ ఇన్ పబ్లిక్ స్ఫియర్, అసలు ఏం మాట్లాడాలి ఏం మాట్లాడకూడదు. నేను మాట్లాడితే అజయ్ భాయ్ ఎవరో ఇల్లు తగలబెడితే అది నా తప్పంటే అట్లా? And that actually happens, right? In many places, if you go insert some movie star or you say something about some celebrity, a lot of people go crazy and they riot. I know, in Tamil Nadu, if you say anything against Rajinikanth, you know that some people will get upset and start doing things. So where do you stop this madness? At least Western countries seem to have a bit more clarity than countries like India. Like in France, when Charlie Hebdo and the Mohammed Prophet cartoon came, right? I mean, there's a lot of clarity saying they have their freedom to do what they did, and they republished, that, right? After I think 5 years or 7 years, despite all the violence. France is a very different case, though. France is a very different case. You can contrast France with UK. In UK, it's actually opposite. In many cases, it might seem that India is also probably more freer on freedom of speech issues than compared to UK. France, because of because of the French Revolution and how they decoupled themselves from religion and all. So a lot of Enlightenment values, that whole liberty, fraternity, equality, all that, historically they built their state in such a way. So I think that is a very French value. But again, if you look at it in Germany, somebody called a politician an idiot or a fool and they were arrested. So it's reaching really crazy levels. So freedom of speech in the West is largely, I think, maybe France and US and a few countries like that. Ajay, how far would you go in your personal opinion if you are
A dictator. Yeah. It's a funny thing I to wouldn't want ask. to be. See, Let's say you are a I wouldn't dictator want writing a bad question constitution. to ask an anarcho-capitalist, but no, I think Let's say let's say you are God writing constitution, DNA of a society. yeah. How far would you go with freedom of speech? I'll go around and ask Raugar and Karthik also same question. But how far would you go? I really like the current, considering where we are, a switch to a more American style of system, where one, in the constitution itself, you don't have any specific restrictions, and any finer details can be discussed via legislation. I like the American system. Brandenburg versus Ohio is actually a very good judgment where it gives the thing about imminent lawless action, and it is also the court cases themselves. A lot of cases went there, and this was literally a KKK guy, a Klansman, who was actually trying to, may say something provocative, and the court struck it down. Only if that is going to immediately lead, the court has to show. I mean, the prosecution has to show that. So only in cases like that, I can understand, but otherwise, I'm totally against any Let restriction. me dumb it down. Let's go to the United States case. So I stand in front. You have a house in the United States. I stand on the street, right, which is a Yeah, public property, and I hurl worst possible abuses, including on yeah, you, your family members, and everybody. The women, children, whatnot. yes. Would you allow that degree of freedom of speech? And if you do, why? Yeah, absolutely. I mean, this actually happens. There are people, outside some religious people who actually go and stand outside abortion clinics and say it. And the court has respected their freedom of speech. Now, if it is causing too much excess, see, you go inside, shut your door, done. If it's causing too much noise pollution, or it's too loud that is disturbing the peace of the neighborhood, then that's a different thing. But if they're just standing there with a banner, I think that would be protected speech. It is unpleasant, but the thing is, you can't pick one or two instances, because naturally, how likely are these things going to happen? And we should be more worried about the misuse of even such well-intentioned laws. I mean, it is obviously going to be offensive for anybody, but if you want if you have a law against that, and then you start using that to throw people in jail, which is actual violence as opposed to being unpleasant in speech. So no, I think I would take the side of the freedom of speech. I would rather err on this side than on giving the state any power to throw people in prison. Raugar, Miru, if you are sitting there and somebody asks you to write Indian Constitution, how much freedom of speech would you give? How far would you go? I'll go all the way. I'll go all the way. Similar to the US Constitution. To the US Constitution. In the Constitution, I will not put any restrictions in, because it is simple. From a libertarian and objectivist point of view, man is born free and he is expected to be free throughout his life. For him to exercise his faculties and to realize his true potential in life. Now, speech, man has got language. ఇతర జంతువులకి ఇతర జీవజాలాలకి లేనిది మనిషికి ఉన్నది ఏంటంటే నోరు, భాష, నాలుక, ఐడియాస్. నాలుక, భాష ఇవన్నీ చిన్న చిన్న కాంక్రీట్స్ అనుకోండి. ఐడియాస్ ఈజ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ వర్డ్. మ్యాన్ లివ్స్ బై హిజ్ రీజనింగ్ పవర్ అండ్ హిజ్ పవర్ ఆఫ్ ఐడియేషన్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది means of livelihood for man to be able to speak freely and think freely. When you think freely, you speak. So that speech has to be protected to protect man's integrity in society. Now, Good. Go ahead. when it comes to offending somebody, you feel that somebody is offended by what I said, there are better ways of getting back at you rather than resorting to the state to protect you and punish you. రిసార్టింగ్ టు ద స్టేట్. ఇప్పుడు మొన్న కమ్యూనిటీ విషయంలో కూడా ఏమైందంటే, ప్రతి వాళ్ళు వీడిని అరెస్ట్ చేయండి, లోపల వేయండి, బయటకు రానియొద్దు, లోపలేసి తన్నండి, అది చేయండి, ఇది చేయండి అని అంటారు. బేసికల్లీ వీఆర్ giving away our capacity to oppose it as individuals. We are asking the state to
represent us and fulfill all our wishes about what should happen to community. అది లాంగ్ టర్మ్లో హాని కలుగుతుంది. కొమ్మినేని మాట్లాడిన పరమ కృష్ణరాజు మాట్లాడిన జుగుప్సాకరమైనటువంటి మాటలు, కొమ్మినేని దానికి కనపడినట్టుగా వత్తాసు పలికిన తీరు చూసినప్పుడు సివిలైజ్డ్ సొసైటీ దాన్ని ఎలా ప్రొటెస్ట్ చేయాలి అని అంటే, వాళ్ళను కూడా అంతే జుగుప్సాకరమైనటువంటి మాటలతో తిక్కక్కర్లేదు, పరుషమైన పదాలు వాడైనా సరే వాళ్ళ నోర్లు మూయించేటటువంటి ఆర్గ్యుమెంట్ని మనం బయటికి తీసుకుంటాం. He can be shamed. They can be shamed publicly. They can be shamed in public. They can be shamed in front of their family. వాళ్ళు బయట ఎక్కడ కనపడినా కానీ మనకున్న ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ లాగానే మీరు కూడా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉపయోగించి యూ ఆల్సో క్వశ్చన్ హిమ్. నీకు బుద్ధి ఉందా లేదా? అన్నం తింటున్నావా, గడ్డి తింటున్నావా, ఆడపిల్లలు ఉన్నావా లేదా, నీ భార్య ఉందా, తల్లి లేదా, చెల్లెళ్ళు లేరా అని చెప్పి యూ ఆల్సో అబ్యూస్ హిమ్ ఇన్ ద సేమ్ లాంగ్వేజ్. యూ గివ్ ఇట్ బ్యాక్ టు హిమ్. It could be more powerful actually than arresting. That will be more powerful than arresting. For the rest of his life he will have to live in shame. అది చేయకుండా మనం వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి లోపల పడేసి వాడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి బెయిల్ తెచ్చుకుని పెద్ద మార్టైర్ లాగా హీరోలాగా అయిపోయే అవకాశం మనమే కలిగిస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోసాని కృష్ణమురళి పరమ నీచమైన, అసలు ఒక మామూలు మనిషిలే మాట్లాడకూడనటువంటి మాటలు మాట్లాడుతుంది. వాడు కళాకారుడు అని చెప్పుకుంటాడు. సో ఈ కళాకారుడి యాక్ట్ చేసిన సినిమా ఏది మనం చూడొద్దు అని చెప్పి పబ్లిక్ కాల్ ఇవ్వండి. బాయ్కాట్ హిమ్ ఫ్రమ్ మూవీస్. దట్స్ హిస్ బ్రెడ్ అండ్ బటర్. విచ్ ప్రొడ్యూసర్ విల్ హ్యావ్ హిమ్ ఫర్ ఎనీ మూవీ when there is a such a public outcry against him? He completely loses. నెల రోజులు జైల్లో వేయటం కన్నా టు డిస్ట్రాయింగ్ హిస్ కెరియర్ ఇస్ మోర్ పవర్ఫుల్ అండ్ మోర్ ఇంపాక్ట్ఫుల్. అది చేయకుండా మనం గవర్నమెంట్ మీద ప్రతిదానికి గవర్నమెంట్ ఏమి చూస్తామేంటి? ఆయన లోపలేయండి, తనండి, జైలు నుంచి బయటకు రాని మాకండి. వాడు పెళ్లి అయిపోయి వాడు గడ్డం ఎంపుకుని బయటకు వస్తే మన అందరికీ హ్యాపీ. అది బేసికల్లీ we are hiring the government to fulfill our wishes without our doing anything. So it's a పౌరుల పట్ల జరిగినటువంటి అవమానం అనుకున్నప్పుడు పౌరులే స్పందించాలి తప్ప ఇందులో గవర్నమెంట్ లాక్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. దేర్ ఆర్ బెటర్ వేస్ ఆఫ్ సోషల్లీ బాయ్కాటింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు వేస్తున్నారు. అందులో కొంతమంది అయితే చాలా దరిద్రమైన భాష వాడతారు, మా అక్క మార్ఫింగ్లు చేస్తారు, ఇవన్నీ చేస్తారు. చేసిన వాడు ఎవడో మీరు తెలుసుకోవడం పెద్ద కష్టమేం కాదు. టుడే ఇన్వెస్టిగేటివ్ టూల్స్ ఆర్ దేర్ వేర్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది ఐడెంటిటీ ఆఫ్ ది ఫెలో. దేర్ ఇస్ నో ఎనానిమిటీ ఆన్ ది ఇంటర్నెట్ యాక్చువల్లీ. టుడే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ట్రేసబుల్. అదే పోస్టరు కొంచెం పెద్ద సైజులో తయారు చేయించి వాడి ఇంటికి వెళ్ళి వాడి ఇంటి ముందు ఒక హోర్డింగ్ పెట్టండి, వీడు రాసిన పోస్టు ఇది అని చెప్పి. వాడు ఇంట్లోంచి బయటకు ఎలా వస్తాడో చూడండి మీరు. కెన్ హి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ హౌస్ అండ్ షో హిస్ ఫేస్ టు హిస్ నైబర్స్? జస్ట్ టెల్ మీ. The question is it practical? It is practical. I mean, it has to be done that way. మీరు డిటరెంట్ అంటున్నారు. డిటరెన్స్ ఇంకా ఎలా ఇస్తారు చెప్పండి? వాట్ ఈస్ ఎ బెటర్ డిటరెంట్ దాన్ దిస్? మీరు తీసుకెళ్ళి వాడిని ఐడెంటిఫై చేసి లోపల వేసారో అనుకోండి, యాక్చువల్లీ రిమాండ్ చేయడానికి వీలు లేనటువంటి అఫెన్స్ కదా అది. ఆల్ బిలో 7 years, హార్డ్లీ అని శిక్ష పెద్దగా ఉండదు. ఆ 66B కూడా పాడటానికి వీలు లేదు. సో అయినప్పుడు ఏం కేసు ఉంది అందులో? కేసు పెట్టి ఏం సాధిస్తారు? వాడికి ఏమి బుద్ధి వస్తుంది? బెటర్ డిటరెన్స్ వుడ్ బి అ సోషల్ బాయ్కాట్, సోషల్ అపోజిషన్. మాటకు మాట. అంతేగాని ప్రతిదానికి రిమాండ్లో కోర్టులు. There's another, especially in social media, there's some censoring happens already. Good bit actually, not some. మీరు ఫేస్బుక్లో కానీ, ట్విట్టర్లో కానీ, యూట్యూబ్లో కానీ కాంటెంట్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు దెర్ ఆర్ కమ్యూనిటీ స్టాండర్డ్స్. అయితే సమస్య ఎక్కడ వచ్చిందంటే సోషల్ మీడియా హ్యాస్ గ్రోన్ సో ఫాస్ట్. ఇంగ్లీష్ భాషలో మీరు ఏమైనా అభ్యంతరకరంగా రాస్తే అది చాలా వరకు కంట్రోల్ చేస్తుంది.
బట్ ఈరోజు సోషల్ మీడియా అన్ని దేశాల్లో వందల భాషల్లో వందల దేశాల్లో వాడుతున్నారు. అండ్ దేర్ కమ్యూనిటీ స్టాండర్డ్స్ ఆర్ టెక్నాలజీ హ్యాస్ నాట్ కాట్ అప్. ఇప్పుడు తెలుగులో బూతులు రాస్తే ఫేస్బుక్కి కానీ ట్విట్టర్కి కానీ అర్థం కాదు. అయినప్పటికి కూడా దేర్ ఆర్ ఫీచర్స్ వేర్ యూ కెన్ రిపోర్ట్. ఫేస్బుక్కి ట్విట్టర్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు ఇది కాంటెంట్ అబ్జెక్షనబుల్ అని. దాంతోపాటు మీకు బ్లాక్ చేసే అవకాశం కూడా ఇచ్చారు. ఎవరు ఏదో చెత్త చెదారం రాస్తుంటే యూ కెన్ బ్లాక్ హిమ్ ఆఫ్ అండ్ హీల్ నెవర్ బాదర్ యూ. సో ఈ tools also are able to help you to a good bit in terms of controlling abuse of free speech. అయితే ఇప్పుడు సెన్సరింగ్ బై ప్రైవేట్ ఈజ్ వై ఈజ్ ఇట్ యాక్సెప్టబుల్, రైట్? ఫేస్బుక్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్టాండర్డ్స్. ఐఎమ్ బీయింగ్ డెవిల్స్ అడ్వకేట్ హియర్ అండ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ ఈవెన్ దో ఐఎమ్ ఏ లిబర్టేరియన్ లైక్ యూ. ప్రభుత్వం ఆంక్షలు పెడితే ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు, బట్ ప్రైవేట్ సంస్థలు ఆంక్షలు పెడితే ఎందుకు కరెక్ట్? Karthik, you want to try answer that? Property rights. Yeah, exactly. So మనం మొదట్లో మాట్లాడుకున్నట్టు the government is it granting the freedom of speech or the constitution, or like the US government, is it avoiding or restricting the government to go against people's freedom of speech? So ఈ టెర్మినాలజీకే యాక్చువల్గా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో ఇన్ యుఎస్ ఐ థింక్ ఇంకా కరెక్ట్గా డిఫైన్ చేసినట్టున్నారు. సో వెన్ యూ రెస్ట్రిక్ట్ గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ గోయింగ్ అగేన్స్ట్ పీపుల్స్ freedom of speech by constitution, you are actually empowering private property owners to have their own rules. Like, yeah, private property can have their own rules and restrict freedom of speech inside their property boundaries. So the same will work even with social media handles. బికాస్ అంటే ఈ టెర్మినాలజీ కరెక్టా కాదో నాకు తెలియదు, కానీ మార్కెట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ డెమోక్రసీ మోర్ దెన్ ది ఓటింగ్ సిస్టమ్. సో పీపుల్ విల్ ఆటోమేటికలీ, నేను ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్తున్నానంటే ఓకే, ఆ షాపింగ్ మాల్స్ లో వాళ్ళ ఏవైతే స్పీచ్ యొక్క బౌండరీస్ కావచ్చు ఏదైనా సరే నాకు తగ్గట్టుగా ఉన్నాయి. అమెరికాలో షాపింగ్ మాల్స్ చెప్పులు వేసుకొని కంపల్సరీ రావాలని ఉంటుంది రూల్. చెప్పులు లేకుండా మాల్లోకి వెళ్ళలేము. దే యూజువల్లీ హ్యావ్ ఎ రూల్ లైక్ దట్. సో ఎగ్జాక్ట్లీ. So there are like lot many rules. So property should be property owners should be empowered to have their own rules, because not because like ఇప్పుడు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ మనం ఓపెన్ గా సపోర్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ బై గవర్నమెంట్ అది రిస్ట్రిక్ట్ చేయకూడదు. అంతేగాని ఎవరు ఏది పడితే అది మాట్లాడచ్చు అని మనం అనట్లేదు. ఏది పడితే ఎక్కడ పడితే అది మాట్లాడచ్చు, అఫెన్సివ్ గా మాట్లాడచ్చు, మన ఫోటోలు తీసి మార్ఫింగ్ చేయొచ్చు, ఇట్లాంటివన్నీ మనం చెప్పట్లేదు. దాన్ని మోస్ట్ ఎఫిషియెంట్ గా పీస్ఫుల్ వేలో ఎట్లా మనం హ్యాండిల్ చేయగలుగుతాం అనేది క్వశ్చన్. సో ప్రభుత్వం చేస్తే మీకు అభ్యంతరం ఏంటి? వన్ వే, because it is inefficient in doing so, and there is a lot of chance that it may go into dictatorship, whereas it is not possible with the private property. రావు గారు, మీరు ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ ఇందాకేవో చెప్పారు. So Ayn Rand's take has been that during that hippie movement, they used to occupy the public universities space and pitch tents and do all sorts of, and even Vietnam, anti-Vietnam war. He used to say that, okay, you want to exercise your free speech, you want to protest, do it in your own space, do it in your own property. Nobody is going to question you. But don't do it on public property, because public property is not your personal property. So she had an objection to using public property to abuse somebody or cause disturbance to others. In your private, ఇందాక మీరు అన్నారు అబార్షన్ క్లినిక్ ముందు రోడ్డు మీద నుంచుని అజయ్ ఇచ్చాడు ఎగ్జాంపుల్, అది ప్రొటెస్ట్ చేస్తే తప్పేంటి? ప్రొటెస్ట్ చేయొచ్చు, బట్ ఇట్స్ ఎ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. నేను నడవకుండా నువ్వు అడ్డం నుంచుంటే ఎట్లా? యూ హ్యావ్ నో రైట్ టు స్టాప్ మై ఫ్రీ మూవ్మెంట్. వన్. అదే ఆపోజిట్, అబార్షన్ క్లినిక్ ఎదురుగా మీకు ఒక ఇల్లు ఉంది, మీ ఇంటి ప్రాపర్టీలో మీ ఓన్ లాన్లో నుంచుని ప్లకార్డులు పట్టుకుని ఎంతైనా అరుచుకోండి, నోబడీ కెన్ అబ్జెక్ట్. సో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ కమ్స్ డౌన్ టు ఈవెన్ పబ్లిక్ మీటింగ్స్లో కూడా మీకు పర్మిషన్స్ అవన్నీ అడిగేది, ఎందుకంటే యూ ఆర్ మీటింగ్ పబ్లిక్ స్పేస్. అదే మీరు ప్రైవేట్ స్పేస్లో మీటింగ్ పెట్టుకుంటే పర్మిషన్స్ అక్కర్లేదు పర్ సే.
అని దానికి కూడా మన పోలీసులు అబ్జెక్ట్ చేస్తారు. భారతదేశంలో అసలు చేయనియర్గా ప్రైవేట్ స్పేస్ ఆల్సో పెళ్లికి కూడా పర్మిషన్ అడుగుతుంటే Exactly. the number. Recently, there was a singer in Hyderabad who was celebrating her birthday. About 22 people are there. Police descended on that place and recorded everything, shamed them. I mean, it's so troubling. అసలు మన ప్రభుత్వం కానీ మన సమాజంలో కానీ ఒక వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛకి ఎక్కడ కూడా విలువ ఇచ్చినట్టు నాకైతే కనిపించట్లేదు. Can we go to the other subsections of Article 19? Yeah, so the next ones are troubling, more troubling. The next one is public order. అది మాట్లాడామండి పబ్లిక్ ఆర్డర్. So briefly you touched upon it. Yeah, the next one is decency or morality. Yeah, this is again a very gray area. You don't know whether you are being indecent or immoral until you really exercise your freedom of speech, and then somebody. How do I know? Yeah, and it's even more troubling for people who are in the public sphere. మీడియాలో కానీ రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి కానీ ఎట్లా ఈజ్ వాట్ ఎవరన్నా నిర్వచించి ఈ పదాలు వాడొద్దనో ఈ మాటలు మాట్లాడటానికి లేదు అని చెప్తే చేయొచ్చు. దెర్ ఈజ్ ట్రెమెండస్ కన్ఫ్యూజన్. మీరు ఆ సాక్షిలో వాళ్ళ మధ్య జరిగిన చర్చ చూస్తే అభ్యంతరకరం, నో డౌట్, బట్ నీదర్ ఆఫ్ దెమ్ న్యూ ఇట్ వాజ్ ఇల్లీగల్. ఏంటి వాళ్ళు అన్నది కరెక్ట్ అనట్లేదు, కానీ ఈ మాట నువ్వు అంటే నిన్ను రిమాండ్ చేసి 14 రోజులు జైలు వేసి 2 సంవత్సరాలు జైలు శిక్ష చేస్తారంటే ఎవరిని అంటారా? దిస్ లాట్ ఆఫ్ ల్యాకింగ్ క్లారిటీ దేర్, అండ్ దాట్ ఐ ఫైండ్ డీప్లీ ట్రబ్లింగ్. అండ్ ఇంతమంది మీద ప్రభావం చూపేది మన చట్టాలను కానీ మన రాజ్యాంగాన్ని కానీ మన వ్యవస్థలు కానీ ప్రజలకు అర్థమయ్యే రీతిలో మనం నిర్మించుకోలేకపోతే how will this, how can we survive in this society? It's deeply troubling. What can we do? How should it be reformed? First thing is you cannot define obscenity or whatever, and second thing is the government should not define it. So two layers to it actually. ఒకటి సరే, రాజ్యాంగం మార్చగలిగితే మార్చొచ్చు. రాజ్యాంగం మార్చలేని పక్షంలో కనీసం who is the authority who should, I mean obviously it's a legislative branch, కనీసం ఈ డీసెన్సీ మొరాలిటీ అంటే ఏంటో చెప్పాలిగా. అండ్ అనదర్ థింగ్ ఈజ్ డిఫమేషన్ ఆర్ ఇన్సైట్మెంట్ టు అన్ ఆఫెన్స్. హౌ డు ఐ నో? అంటే ఇంత బేసిక్ది ఇంతమంది మేధావులు 140 కోట్ల దేశం ప్రజలున్న దేశంలో రాజ్యాంగం, చట్టాలు, కోర్టులు, కానీ ఒక సామాన్యుడికి ఏది డీసెంట్ కాదు, ఏది మోరల్ ఇమ్మోరల్, ఏది డిఫమేషను, ఏది ఇన్సైట్మెంట్ తెలియనప్పుడు అసలు నేను అట్లా నోటికి తాళం వేసుకొని బతకాలి. Defamation, I think, is defined as per in the criminal law, which is what is defamatory అనేది. యూజువల్లీ మన జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే throw some allegation against somebody without any basis, without any truth, without any evidence to back it up, it becomes defamation. If you have proof of what you said, probably that's not defamation. Give me an example, sir, in terms of defamation. పలానా నాయకుడు ఇంత డబ్బులు తిన్నాడు అని చెప్పి a very specific allegation saying he is corrupt and he ate so much money in a particular case or whatever, particular issue. He can file a case of defamation. For example, the man who said it, if he can provide some proof that some money has changed hands to the other fellow, then I don't think it will be defamatory anymore. But these guys are problematic. But this is very problematic. Elagante ippudu Modi keep saying Sonia Gandhi has taken this much money, will we put him in jail, or every politician says that. And when everybody says that this politician is corrupt, that politician is corrupt, then will they all sue us for defamation? See, I think the same thing should apply to the concept of truth also, should be determined via the market. Because otherwise this just acts, it creates a sort of a chilling effect on free speech. And in US specifically, what the government has done is even on defamation, when it comes to public figure,
or government servants, they have added an additional condition which says that it should not only should they know that it is not true, but you need to prove that it was done with a malicious intent. And that malicious intent standard is very difficult to prove. So that is why it allows people to even make any allegations against government servants or politicians or public figures and face a lesser restrictions. But I also think the problem is once you have defamation laws in place, people automatically assume that if you say something and the other person has not filed a case on you, it must be true. So then it creates this sort of a environment where you are forced to file defamation case against other people who are saying things, and it will create a sort of a legal nightmare. In the absence of such laws, you would take everything that you hear with a pinch of salt. Like if I say, you know what, Narendra Modi drinks a full bottle of alcohol every night, nobody is going to believe me, right? So who is going to believe me? So let the No, market but sort it I'll out. give you a more And practical example, right? People always have been saying, Jagan Mohan Reddy has 1 lakh crore rupees scam. Then they talk about liquor scam. The entire political campaign is that. Entire political campaign of any party is defamation. How does that work, Rao Garu? Every statement is a defamatory if you talk about it, all the allegations against all the parties. ఐ థింక్ ఒకప్పుడు ఈ చట్టాలు రాజ్యాంగం చేసిన కొత్తలో ఎవరో ఇంత అటవలుగా మాట్లాడి ఉండరు. అందుకని చెప్పి అప్పట్లో చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడేవాళ్ళు. ఎవరైనా తప్పు మాట్లాడితే డెఫినేషన్ కేసు వేసేవారు. అసలు రాను రాను అదే అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత నౌ ఐ థింక్ పీపుల్ గాట్ టైర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ వెన్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ సమ్ ఛానల్ రోడ్ సంథింగ్ ఆర్ సెడ్ సంథింగ్ blatantly wrong against me, I felt like filing a defamation case, but some people said, no, it's beneath your dignity to file a case against such a low-class country. So, I don't file a defamation. So, does it mean that what he said turns out to be true, or that what he said would be believed by the vast majority of the people? It need not be. Like he said, people will take all those things with a pinch of salt. Nobody believes everything that they do. Okay, and lastly, I'll start with Ajay in terms of these exceptions in Constitution. Contempt of court. United States law, even judges are criticized personally. ఇక్కడ ఓన్లీ ఈవెన్ జడ్జ్మెంట్స్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ స్కేర్ టు క్రిటిసైజ్. కొంచెం జడ్జ్మెంట్లు ఈ మధ్య కాస్త విమర్శించగలుగుతున్నారు ఎందుకంటే సుప్రీంకోర్టు గేవ్ సమ్ క్లారిటీ. బట్ జడ్జెస్ ఫీల్ దే ఆర్ అన్టచబుల్, దే కెన్ డూ ఎనీథింగ్ దే వాంట్. Yeah, absolutely. It's today to criticize an Indian judge, it's almost like we live in a world which is ruled by kings, and you can't do it. It's blasphemy. The concept, yeah, it is. These are basically blasphemy laws. Perfectly said. So what contempt of court is when you don't follow specific instructions of the court, or are trying to undermine a certain action the court is taking. If you are disruptive in the courtroom while the judge is actually speaking, trying to disrupt the proceedings, or the judge has given a specific order that has to be followed and you interfering with it, or things like that, which you're trying to subvert, not you're just trying to disrupt the process of law and judiciary. That is contempt of court, not criticizing a judge or making an accusation against it. There's one judge in the Supreme Court who is being accused right now of not declaring the gifts that he got from corporate donors. People are writing about it. They're not immediately saying this is contempt of court. So yeah, this has to also be a serious problem because we've created these lords, and the actual intention of the content of court is very different, and also they behave very differently when politicians say it. Recently a BJP politician said something that the Supreme Court is basically creating is going to create riots or something like that because of their judgments and things like that, and the court, the judge said it's beneath us to respond. But in other cases they go after people who criticize them, or even I think there was one case where a cartoonist also got penalized for it. So yeah, the content of court laws also have to be changed, fixed, or revised to ensure that the actual purpose is being రావు గారు. లేదండి, నా ఉద్దేశంలో
ఈ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు పెట్టారంటే 19లో ఆర్టికల్ 19లో ది కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉంది. సో ఇన్ దట్ వాట్ ఈస్ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అండ్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఎక్సర్సైజ్డ్, హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి యూజ్డ్ అనేది ప్రొసీజర్స్ కూడా ఉన్నాయి. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ cannot be initiated by it can be initiated by a private individual also, but only in the court of the judge on whom you are releasing the contempt. So procedures అవన్నీ ఉన్నాయి. కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్స్ యాక్ట్ పెట్టినప్పుడు అన్లెస్ దే మేక్ దిస్ యాజ్ ఎ క్లాజ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్ 19, Contempt of Court Act would not have stood the test of Constitution, because no law can be bigger than the Constitution. The Constitution has to provide for the existence of a law. So Contempt of Court ఎగ్జిస్టెన్స్ కోసం అని చెప్పి దాన్ని కూడా ఈ రిస్ట్రిక్షన్స్లో భాగంగా పెట్టారు అని నా ఉద్దేశం. ఎందుకంటే వెన్ యూ డూ ఏ కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్, ఇట్ డజంట్ కమ్ అండర్ ఎనీ ఆఫ్ ది అదర్స్ sub clauses of Article 19. When you talk something about the judge, it need not be defamatory, it need not be inciting violence, it need not be against the security of the state. So it doesn't come under any of the other exceptions. How does the Contempt of Courts Act survive the test of constitutionality? So that is why they might have put it here. Yeah. That is the legal part of it. Otherwise, Contempt of Courts Act is actually, I think, quite misunderstood by general people. No court is hauling you up for pointing out the shortcomings of a judicial system as a whole and how to reform it. And even an analysis of a judgment is not hauled up for contempt of court unless and until you ascribe some motives to the judge. Until then, nobody is going to touch it. Well, criticize a judgment saying that this contravenes the earlier judgment, so and so, or it contravenes the public feelings, or whatever it is. I don't think anybody is going to have contempt of court criticizing a judgment. Only you should not criticize a judge per se, and also you should not ascribe any motives to him, to his judgment. This is probably to protect the judges, because after all they are also human beings, and if that protection is not there, మనం మామూలుగా అందరినీ ఇచ్చినట్టుగా జడ్జిలు కనుక అమలుగా ఉన్నాం, their capacity to neutral judges would be seriously impaired. It's not possible for anybody to take that shit and then yet be very neutral in their judgment. So it is also necessary to protect them from that, because they can, unlike politicians, they can't get back at every Tom, Dick and Harry for criticizing them. But Capacity to be judges. Yeah, but sometimes even accusing judges of corruption and things like that also get arrested. No, I think that Justice Karnan, that he was actually thrown in jail for that. Particular case, I don't know. ఈ మధ్యన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్వి రమణ గారి గురించి ఇంత పొడుగు లెటర్, అఫీషియల్ లెటర్ రాస్తే it went to the then Attorney General for his opinion, because only Attorney General apparently can file contempt of court case in the Supreme Court when something is said against a particular court. The Attorney General said the shoulders of the Supreme Court are broad enough to carry these kind of allegations అని చెప్పి దాన్ని పక్కన పడేసింది. The Supreme Court also did not say anything. The Supreme Court and other courts also nowadays are giving out judgments saying that we can take some amount of criticism, we are not too sensitive. So I think actually is changing for the better. For example, Prashant Bhushan ఉన్నాడు, అలాంటి వాళ్ళు చాలా మంది లాయర్స్, యాక్టివిస్ట్ లాయర్స్ సుప్రీం కోర్టులో ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు డే ఇన్ అండ్ డే అవుట్. They also keep criticizing about certain judgments.
They call them unfair. They call them unfortunate. Of course, Markandeya Kaju goes to another extreme. Right. They have given But Prashant Bhushan actually got Yeah, into trouble, right? contempt. He was held in contempt. They only fined him 1 rupee and let him go, but still they held him guilty of contempt. Yeah, but he also said, I will not pay the 1 rupee. He paid the 1. Did he pay that 1 rupee? I don't know what happened, but I think all he said is that the Supreme Court has destroyed democracy during the Modi government. I think that's what he said, and he got into trouble with that. Well, And I think Supreme Court destroyed democracy during Indira Gandhi's emergency too. yeah, of course, true. And I think he tweeted some cartoon or something of Justice Bobde on a Harley Davidson bike while there was a lockdown or something like that happened. But yes, he was even Arundhati Roy also was held in contempt of court because of the Narmada Dam issue. On that, she made some comments. I don't specifically recall, but she was also given 1 day in jail and some fine. Okay, so Prashant Bhushan apparently paid 1 rupee fine. Okay. Yeah. Otherwise, they probably would have sent him to jail. I don't know. Yeah. But anyway, we can conclude. But before we conclude, I just wanted to go around. See, one thing is clear is, okay, what we believe as libertarians from a moral standpoint, what free speech is. Okay, there is no ambiguity around it. We believe in, 100% free speech, including hate speech, in the context of private property, right? In my house, on my property, I will invite whoever I want to invite, and I can say whatever I want to. So e-property, what it means is it can be my house, it can be a private function hall, it can be a movie theater, it can be on Facebook. Again, it's my private space on Facebook, and Facebook can determine what you can say or not because it's Facebook's private space. Same holds with Twitter. So there is clarity there. There is no moral ambiguity. The ambiguity is all coming into picture because of how our constitution and laws are framed. Now, my question, I'll go with Ajay and we'll go with Raugar and Karthik is, what do you think should happen, at least in the so US is relatively better in terms of giving that clarity. Even the courts have given lot of room to the people for freedom of speech. Whereas in India, there is a lot of ambiguity. What should happen in your view in terms of giving more clarity to people, especially people like me who struggle what to say, what not to say? What should happen in India? Firstly, what we need to do is fix Article 19.1 and 19.2 to replace it with the exact text of the First Amendment in the US that the government should not restrict it. And on top of that, if the government is restricting speech, passing any legislative laws, they have to prove why they are required. So the burden of the proof should be on the state that it has some overwhelming public interest in order to do that. And that can always, then citizens will always have the right to go and challenge it in court saying this violates the constitution. Now the constitution has opened up such a wide loophole. The governments will use it, and what can the courts also say? The courts can give some, preach some morals, but end of the day, if the constitution says that the government can restrict speech, there is only so much that even the courts can do. And even the courts are doing a pretty bad job because we know for a fact that they have given statements saying that, you can watch a movie, don't watch it, listen, there should be some freedom of speech. But they also they make contradictory comments. Like just now in the last couple of cases, like why was Kamal Hassan asked to apologize for his comments? In the Mahmoodabad case, the judge said, you should be more responsible. You can't just talk whatever you want. That is the entire point. You should be able to talk whatever you want. So the whole thing stems from the constitution. And, obviously then the legislative laws are also the problem. So we need to get rid of that. Right. And the restrictions to the restrictions that were brought in the First Amendment, Nehru, the ones that were brought, were because of the courts. Absolutely. Courts were saying any public disorder, because a lot of rioting that is happening, and what Nehru felt was, free speech is causing
all of these problems, and courts are siding on the side of the free speech. So let me bring this amendment saying you can, whatever your speech cannot cause disorder. And I think it was ill thought. As in fact, when Nehru brought it, everybody opposed it. Gandhians opposed it, communists opposed it. The Hindu groups, Jansangh, which is today's BJP's roots are from there, they also opposed it. Rao garu, so what should we do? I mean, in India, in terms of gaining, more clarity for people. For common man, it's heavy confusion. Right. So లిబర్టేరియన్స్ కొంచెం ప్రజలకు అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి. ఫ్రీ స్పీచ్ ఎందుకు అవసరం, నీకు అఫెన్సివ్గా ఉన్నా కానీ నువ్వు ఎందుకు దాన్ని భరించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్ ఏ మోడర్న్ సొసైటీ, ఇన్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ సొసైటీ, రూల్ బౌండ్ సొసైటీ, ఇన్ ఏ సొసైటీ వేర్ యూ థింక్ ఫ్రీడమ్ ఇస్ దేర్. సో అందరికీ ఆ ఫ్రీడమ్ ఉండాలి. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది ఇన్ఎలియనబుల్ రైట్ ఆఫ్ ఎనీ హ్యూమన్ బీయింగ్, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ హ్యూమన్ క్వాలిటీ టు స్పీక్. ఈజ్ స్పెసిఫికలీ ఎ హ్యూమన్ క్వాలిటీ టు స్పీక్. కాబట్టి ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అన్న విషయాన్ని ప్రజలకి అర్థం చేయించాల్సిన బాధ్యత లిబర్టేరియన్స్ది. ఇది కొంచెం క్రిటికల్ మాస్ క్రియేట్ అయితే దెన్ యూ కెన్ పుట్ సమ్ పొలిటికల్ ప్రెషర్ go for amendment of Article 19 to bring it back to its pristine originality. Okay, so your suggestion is not change the laws yet, but change the people, and from there the laws can be changed automatically. రాజ్యాంగ సవరణ కానీ రాజయ్య చెప్పినట్లు 1901, 1902 ఎత్తేసి అమెరికన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న తీసుకొచ్చి పెట్టడం అనేది ముందు ప్రజల్లో చైతన్యం రావాలి, ప్రజల్లో మార్పు రావాలి, ప్రజల ఆలోచనలో విధానంలో మార్పు వస్తే ప్రజల నుంచి డిమాండ్ రావాలి. వస్తే it is much easier to do. Otherwise it's impossible to do, because when majority of the people are supporting restrictions on free speech, how do you change the constitution? Who are we to change the constitution? True. Karthik? Yeah. So first step I think is, ఇప్పుడు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ గురించి మాట్లాడినట్టు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అనదర్ ప్రొటెక్షన్ లా బేసిక్ గా. తర్వాత ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రొటెక్షన్ ఎట్లా ఉందో వాళ్ళ గురించి ఏం అనకూడదు అనేది, అలాగే కోర్ట్స్ గురించి అంతే ఉంది. నౌ డాక్టర్స్ ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇట్. యాక్చువల్లీ దే నీడ్ ప్రొటెక్షన్ లా అగైన్. సో ఫస్ట్ ఈ ప్రొటెక్షన్ లాస్ అన్నిటినీ తీసేస్తే, ఆర్ ఇఫ్ యూ ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ దట్ యూ డోంట్ నీడ్ దోస్ లాస్ టు ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్, యాక్చువల్లీ ఇట్స్ మోర్ డిగ్నిఫైడ్ ఫర్ యూ టు స్టాండ్ ఆన్ ది లెవెల్ ప్లేయింగ్ గ్రౌండ్. maybe they'll start seeing the results. Okay, ఇవి లేకుండా కూడా నడుస్తాయేమో. Then maybe we end up at a place where we might even can change the constitution or laws where this conditions apply clause will be removed. కరెక్ట్. ఆ ప్రొటెక్షన్స్ కూడా చట్టాలేగా. ఎస్సీ ఎస్టీ ప్రొటెక్షన్ అయినా, డాక్టర్లు అడిగే రక్షణ అయినా, అవి కూడా చట్టాలే కదా. ఆ చట్టాలు మార్చాలంటే ప్రజల అభిప్రాయం మన వెనక లేనప్పుడు మార్చలేము అనేది రావు గారు చేసిన. ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే. సో లైక్ ఐ అగ్రీ విత్ దట్. సో జనాల ఒపీనియన్ మార్చింది, లాస్ మారిస్తే మనం ముందు మాట్లాడుకున్నట్టు ఎంత బ్రాడ్లీ డిఫైన్ చేసినా సరే అదే బ్రాడ్లీ డిఫైన్డ్ దాంట్లో గవర్నమెంట్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే విధానంలో చాలా మారిపోతుంది ఆ స్కేల్ అనేది. సో యూ కాంట్ డూ బై ఎనీథింగ్ బై చేంజింగ్ లాస్. యూ నీడ్ టు ఎడ్యుకేట్ పీపుల్ అల్టిమేట్లీ. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ బాయిల్స్ డౌన్ టు ఈజ్ స్వేచ్ఛవాదులం ప్రజల్లో మార్పు రావడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అట్లీస్ట్ యూ కెనాట్ change everyone at the same time, but at least in the intellectual circles you need to address them, like educate them. Yeah. Okay, wonderful. Any closing thoughts if anybody have? Yeah. We good? Yeah. Okay, we should do this more often. It's a good first experiment. We were a little disorganized in the beginning, but I think things went back on track. Thank you all for joining, and we'll reconnect again. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Bye.